Okay. Hello everyone, Yellow Namaskara and welcome to my Indian market live streaming. So the time is around 11:50 and 13th of June. On 13th of June, what Nifty and Bank Nifty does, let's see. So already market heavy gap up open agada. So if you see in Sensex or Bank Nifty or Nifty, so Bank Nifty almost I'll show you around 700, 800 points gap down, and Sensex nodre almost new. It is around 1200 points gap down. Nifty is around somewhere 300 points gap down. So this is because of Israel-Iran war antali. So I'll show you. In Google search ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ easily ಸಿಗ್ತದೆ. Just type Israel or Iran. Israel-Iran war. Okay. So ನೀವು ನೋಡಬಹುದು almost ಒಂದು 4-5 hours in war ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. So that is the reason I think market is behaving in this way. So heavy gap down open ಆಗಿದೆ. So if in case ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ದ ಲಾಟರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ಕೋರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹೋಲ್ಡೆಡ್ ಯುವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ವಾರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ನೆನ್ನೆ ತೊಗೊಂಡಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. ಬಟ್ ನಾ ಯಾವ್ದು ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ರಿಕವರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 50%. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಓಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50% ರಿಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, 50% ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೈ ಮಾಡಿರೋರು ಅಗೇನ್ ದಿಲ್ book profit and market will come down or what anteli we'll do a quick analysis based on this. Okay, so adagina modal I'll just cross check everything whether it's all going perfect or not anteli 2 minutes time kodri. Okay, one second guys, 1 second. Okay, so everything is perfect. So let's start quick Nifty and Bank Nifty analysis. Okay, so one quick top down analysis madamu. Based on that we'll see what decision should we take. I'll clear everything, remove drawing. So let's come to 4-hour time frame. So basically daily chart open manual I do the same thing. I'll go to 4-hour time frame, again go to 1-hour time frame and 15 minutes time frame. So idrag nam heavy clarity siktu ankor what decision should we take anta. So today we'll do the same thing. We'll go to 4-hour time frame and let's do quick analysis. Okay, oh my god, I think I removed everything. One second. Some important markings do illi. It won't make any sense again to mark the same things. Let's see. Okay, here bit madon sarti mark madidre ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. So if you see in 4-hour time frame what market is trying to tell is market one channel ne move aglatittu and it tried to break down today. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಚಾನಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 800 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 850 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಆಗದ ಅನ್ಕೋರ. ಐ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಹೌ ಅಗೇನ್ ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಬಟ್ ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಂದಾಗ previously multiple times support ತಗೊಂಡು. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆವಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಅನ್ಕೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೋ ಇದೇನೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಸಾರಿ, ಲೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಪನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೋ ಅನ್ಬೋದು.
ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಲೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಹೆವಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ ಬೈಯಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್, ಐ ಶೋ ಯು. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಓಪನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೈ. ಲೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ and open equals to high. Okay, so low equals to close, this is the scenario. Low ille low ada and ille close agade, sorry, open equal to, one second, this is low and this is open. One second, google ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು open high low close, low open close high. Okay, so headed one kori. So this is called low open close high. None confuse agalatti solta. So this is open agiddu ille and low agiddu ille. So this scenario is called open, अरे कहाँ चला गया यार. Open is equal to low, one scenario. High is equal to close, another scenario. In one bರ್ತದೆ, I'll show you that as well. Low equal to close and high equals to open. So opposite and core. So this is scenario of market ille open agada and it is low. Open is equal to low. So open is equal to low iddaga market will be heavy. Market gives heavy rally, heavy upside momentum bರ್ತದೆ core. And in the same case, high is equal to close and ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೈ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ದಿಸ್ ಈಸ್, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೈ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, ಓಪನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೋ ಅಂಡ್ ಹೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ವಾಟ್ ಲೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೋ. I'll show this as a candle. Consider this as a red candle. Okay, so the red candle and consider matter just on the go topics ಏನೋ ಬರ್ಲತ್ತವ. So that is the reason I'm trying to give clarity what these means ಅಂತ. So low is equal to close ಅಂತ ಅಂದಾಗ this is low of the candle. ಇದು close ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ low actually wick ಇರಂಗಿಲ್ಲ, to be very clear. Okay, so ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವಾಗ wick ಇರಂಗಿಲ್ಲ. So that is the reason low is equal to close ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. So this is low and this is close. So this clearly shows that candle ille low ada and ille close agade. This is the low and this is the close. This clearly shows that there is much more weakness in market. Okay, so ನೀವು red candle ನ ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ what I'm trying to tell will make sense. Okay, and high is equal to open. High is equal to open ಅಂತಂದ್ರೆ again this is high and market has opened, candle has opened somewhere here and market ಹೈ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಲೋ ಕೆಳಗಿರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಈವನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇರಿಶ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಒಂದು 5 minutes ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋನೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ 4 hour time frame, this is what is the scenario. Or 1 second. Okay, I will remove everything. So 4 hour time frame, this has given a breakout ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡದ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ವಿಂಗ್ ಲೋ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೈ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಫಿಬ್ ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ 0.5 ಮತ್ತು 0.6 ಝೋನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಝೋನ್ ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ಸೈಡ್. Okay, so this is a healthy correction in market or healthy pullback in market. Now aramse next we can plan for an upside trade. Let's see, I will discuss everything in detail, but let's go one by one. Okay, so 4 hour time frame adme let's come to 1 hour time frame. What 1 hour time frame is trying to tell. So again 1 hour time frame, you know, it was moving in a channel and again it break down. So sadhyak higher rise formation agi slowly market is trying to cover this entire gap. Okay, so this is what in 1 hour, this is what is the scenario in 1 hour time frame. Let's go to 15 minutes time frame. What 15 minutes time frame is trying to tell. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ again it is moving in lower low channel. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಝೋನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ನಮ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೀ ಇಲ್ಲೇ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಷ್ಟೇ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಝೋನ್.
ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಝೋನ್ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಶುಡ್ ವಿ ಟೇಕ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ವ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಝೋನ್. ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಏನದ ನಮ್ಮದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಏನದ ಇಲ್ಲೇ ಓಡಿಸಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಇದೇನು ನಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್, ದೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೈಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ವೀಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟು ಹೆವಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಯಾರು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋರು ಆರಾಮ್ಸೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ in moving in a very small range for Friday. Okay, so this is what is the scenario in Bank Nifty in 15 minutes time frame. Okay, so ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಗೇನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಆಫ್ಟರ್ 12:30 or 1 o'clock ಏನ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಸಿ according to that we'll take a trades. So this is 15 minutes time frame. Let's do same analysis in Nifty as well from 4 hour to 1 hour and 1 hour to 15 minutes. Okay, so let's go to 4 hour time frame. What 4 hour time frame is trying in Nifty? So let's see, chart ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. even this has opened gap down. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. I can see this is a trend line. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. and from lower channel I can see this. Okay, this is not valid. I can see this is a trend line. Okay, ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ನಿನ್ನೆದು ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಐತಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಸೆಷನ್ನಾಗ 12:30 ತನಕ ಐ ವಾಸ್ ಲೈವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 20-30 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is what is a use of trend line. So first time will test made, second time will test made, and third time it should come to test this trend line. So that is the reason I was very much confident that market crash ಆದರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಎಟ್ಸೈಡ್. and again market came down but not entirely, on 20-30 points buffer ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. and again now market has opened gap down. so ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಏನನ್ನ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಹೆವಿ ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಯರ್ ದಟ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ನ ಹಾಕಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಈ ಥರನ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕು ಅಲ್ಲ ಬೈ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 10x ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆರಾಮ್ಸೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ 10,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಾಗ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಈಸಿಲಿ ಇಂಟು 1 lakh. So this is what is an added advantage when you get a heavy bearish candle in 4 hour time frame or 1 hour time frame. Okay, again this is a rare scenario ankore, every time moving agangilla, but based on the market sentiment you can take a decision. So Iran war ee belbelge aatu anta yargu gottirliಲ್ಲ. so this is all sentimental based. so hangittantಂದ್ರೆ market nag ella insiders information bandu everything would have been pre-decided, but hang work agangilla. but based on this probability ನೀವು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಏನೋ ಟಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ hold the trade. So that is one possibility, but if you are a safe trader then easily you can exit at this point. Okay, so this is the overview in 4 hour time frame. so 4 hour time frame again I can see this is a resistance level, but it is very far. ಇನ್ನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ no point of marking the resistance. so I'll keep this same way. so ಬರೀ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. so let's go to 1 hour time frame and what 1 hour time frame is trying to tell us. okay, so ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೂ you can mark this trend line. okay, so I can see this trend line from the top. so this will make much more sense when I go to 5 minutes time frame and see. so 1 hour time frame ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ದಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ. so I'll show you going to 5 minutes time frame how this trend line will connect our dots ಅಂತ. so this is 1 hour time frame. so ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. market has gone from lower low formation to gap down ಆಗಿ lower low formation ಆಗಿ gap down open ಆಗಿದೆ, and now it is trying to form higher high formation. so now you must be taking only upside trades irrespective of market. still it is in a downtrend, but ಇವತ್ತಿನ intraday perspective ಸಲುವಾಗಿ it is in uptrend. okay, this ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ 1 minute time frame ನಾವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವಾಗ, but still on overview ಸಲುವಾಗಿ I am trying to explain you what is happening in market. okay, so
So let's go to 15 minutes time frame. What 15 minutes time frame is trying to tell? Again, 15 minutes ನೋಡಿದಾಗ clearly side ಇಲ್ಲೇ sideways ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, then we would have clearly our view would have clearly been only for a downside trade. ಬರೀ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಸೈಡ್ವೇಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿಲ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ ಬರ್ಲತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಟಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂತು, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ decide what moves can we make ante. So as of now you should be taking only upside trade because market is forming higher high in intraday perspective. Okay, so I'll come back to 5 minutes time frame because of this trend line. Okay, so ee trend line 5 minutes naga I think it will make sense ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ದ ವೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ರೈಸ್ ಹೈಯರ್ ಲೋ, ಸ್ಲೋಲಿ ಹೋಗಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಟಚ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು, pull back bandu, again it should go up, then that will be a healthy move for us. Okay, this is what is simple analysis in Nifty. So Nifty ni yavude reeti quick momentum trades antu sigad doubt ansa, yakandre 5 minutes nage ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ಇಲ್ಲಿ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಟಚ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂದೊಂದು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. and if it forms lower low formation I can go for downside trade in this point, at this point. Okay, but again let's discuss keeping bank nifty and nifty chart side by side so that ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಲೈನ್ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ we can get a much more clarity based on ಒಂದೇ indices ನಮಗೆ one second, based on ಒಂದೇ indices ನಾಗ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟಾಗ will be much more confident. Okay, so let's start. I'll keep nifty and bank nifty side by side with 1 minute chart. So the bank nifty 1 minute chart and this is nifty 1 minute chart. Okay, so let's see what nifty and bank nifty are doing in intraday time frame. So we'll on support already mark ಮಾಡಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. this support is because of the days low. Perfect. So what I'll do now is same thing again, I'll mark day low and day high and 50% level. Simple technique. ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನದ ಅದೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಜುಗಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. keeping everything very simple and crisp. So day high, day low and 50% level, this is what I marked. So this is low, this is 50% level and this is day high. So this is how it looks in intraday. Okay, again you ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲೊಂದು ರೇಂಜ್ ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತ. we'll come back to this topic again. So in nifty also I'll mark day low, day high and 50% level. So this will solve our 50% of the problem. So 50% of the problem solve ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we'll have clarity which side to go. Okay, now we are trying to take which side not to go. We are analyzing ಯಾವ ಕಡೆ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬೇಕಂತ ಇನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತದೆ ಅನ್ಕೋ. because it's very important for not to take trade when it's not necessary. Okay, not taking trade is as good as taking trades. Not taking trade is very important than taking trades, but not taking trades at wrong place is very important as taking trades in the right place. Okay, so ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, again so ಇದು ಒಂದು ರೇಂಜ್ ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, and again it is forming higher high formation. ನೀವು 1 minute ನೋಡಿದ್ರೆ nifty is also forming higher high formation and bank nifty is also forming higher high formation. So in intraday ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ should be going only for upside trade unless and until ಈ 50% level of the zone ಏನದಲ್ಲ, ಈ 50% level break ಆಗೋ ತನಕ you should never go for downside trade. ಇಲ್ಲೂ 50% of the level 50% zone break ಆಗೋ ತನಕ you should never go for downside trade. You should be going only for the upside trades. But again to go for upside trades market nig ಜಾಸ್ತಿ momentum ಇಲ್ಲ, it is moving very slow because market gap down open agada and everyone has booked profit who shorted yesterday and they are slowly trying to take market up. So market ಸದ್ಯಕ್ಕೆ very slow momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ತನಕನೂ ಹಿಂಗೆ momentum ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we can expect a quick move. So let's see. So as of now what our decision is, below this level we will be bearish, below this level we will be bearish. In this zone there is no trading zone, in this zone there is no trading zone. Okay, this is purely safe game, safe players idrandre this is what is the analysis. If you are kind of bit risky trader, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಲ್ಲ,
Then let's come to the topic now. Okay, so now what I can do is I can see a channel over here. One trend line I'll mark this trend line and I'll see that market is moving in a channel Nifty chart. Okay, I'll mark same thing in Bank Nifty also. Bank Nifty trend line okay, I'll see I can see this as a trend line and I can see that it is moving in a channel. Okay, so ನೀವು ಬರೀ ಚಾನಲ್ ಒಂದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಲೋ ಇಲ್ಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ as ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ as ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೂವ್. This will be a quick scalping again. ಈ ಮೂವ್ ಬರ್ಲಕ್ I think it will take much more time because market is moving very much slow. Okay, so ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇದು ಒಂದು 12:30 1 o'clock ಏನ ಇದು ಮೇಲ್ ಕಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೆವಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ as a target. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈವ್ ನಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು, ಬಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಶೋ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಬೇಕಂತ. And also in Nifty, I think Nifty I'm not able to see any trades because this is trading at the resistance level. So resistance level it is best time to sell, not to buy. Okay, it is the best time to sell. But again selling ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ. Let's see, below this level I can go for short, but as of now I'm not interested. Okay, I'll just wait and watch for the market. So this is what is scenario. Nifty nagnu okay, market nag lower low formation agluttada. I can see your trend line at the top also. 1 second, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ again if you consider this trend line below and up top ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಶೋ ಯು ದೀಸ್ ಬಯರ್ಸ್ as well. ನಾ ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತಿತ್ತು. So at this point there are buyers, at this point there are buyers, at this point there are buyers. So market fall ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕನೂ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ 50% ಲೆವೆಲ್ ತನಕ. ಅಗೇನ್ 50% ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಬಂದು this can be considered as a pullback and small sideways ಆಗಿ again it can go up. But I will wait for this zone. ಯಾವ ಝೋನು? this zone. So I will wait for this zone to come down. So ಈ ಝೋನ್ ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then I can expect move till this 50% level. A quick scalping trade it will be. But let's see, market is forming higher as well. That is the reason I'm not interested in downside trade. But if in case the level close I kelag battala, then I can go for downside trade provided till 50% level itself illi tanka ashte, because idadmele this can be considered as pullback ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ನೆವರ್ ನೋ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾನ್. 50% ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇರಿಶ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋದು ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ as a pullback. ಆ pullback ನೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಂಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಈ ಚಾನಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲೋವರ್ ಲೋ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ 50% level. Okay, I'm just waiting for price action to be confirmed. As of now, price action is in high rise in both Nifty and Bank Nifty. Clearly high rise formation aglattu. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು clearly high rise formation aglattu. Now I want this to form lower low formation. Once this forms lower low formation, then ನಂಗೆ ಒಂದು 50% clarity ಸಿಗ್ತದೆ, so that market can fall ಅಂತ. So that is the reason I'm waiting. And this perspective can change at any time. So lower low formation aglarde direct higher formation ಆಯ್ತಲ್ಲ, again I'll not take any trades. I'll wait for market to cross this day high cross and then I'll go for upside zone. Illandre in between I will never take a trade and never try to enter into 4 more trades. So sumne unnecessary losses aglik start aatava. So I'll better wait and watch what will happen in market ante. Okay, I hope this is simple, this is clear. 1 second. Okay, so I can see this is a buyer zone. And buyer zone so mark ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, so that ನಮ್ಗೆ ಒಂದು small clarity ಸಿಗ್ತದೆ. So this is a buyer zone. Again this is a buyer zone. ಈ ಎಲ್ಲ buyers give up ಮಾಡ್ಲತ್ತಿರಂದ market should fall heavily.
but let's see, I'll mark you when there is much precise move. Okay, so subject will just wait and watch. There is no proper momentum in market and no proper move in market, because subject this time from 11 o'clock to 12:30 ತನಕ this is almost sideways ಅನ್ಕೋ. After 12:30 ಒಂದು ಮೂವ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಸದ್ಯ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 12:15. ಸೊ ಏನೋ 15 minutes ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. 15 minutes ಆದ್ಮೇಲೆ we will get a clarity what exactly can we do ಅಂತ. Before that we'll see in 5 minutes time frame for both Nifty and Bank Nifty what it can do ಅಂತ ಹೇಳಿ. So again 5 minutes ನೋಡಿದ್ರೆ clearly it is forming higher highs. Clearly even this is forming higher high, but Nifty is forming much clear higher high ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇದು, ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕ, ಬಟ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಟು ಗೋ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಗೋ ಫಾರ್ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನೀವು 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆರಾಮ್ಸೆ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ತನಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನಾಗ. So you'll be interested only in taking upside trades. Unless until E level break agutte, I'm not interested in going for downside trades. Okay, it should, or else it should be only quick trend reversal scalping trade. So idunu one zone ne move aglutu. So I don't expect any trades to be activated at this point. So ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿದಾಗಂತೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಿಫ್ಟಿ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಬೋದು. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅಗೇನ್ 15 minutes is just for a confirmation what is happening in a larger perspective, larger view. Okay, again coming back to 1 minute time frame. So this is our ultimate entry point in intraday. Okay, superb. So heavy move ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. This is trying to break the zone. So ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಝೋನ್ ತನಕ ಬರ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, now I'll just wait for this candle to be closed in a 40 seconds. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕ we'll see how this candle will be closed. Okay, heavy bullish candle close ಆಗ್ಲತ್ತು. Let's see. ಸೊ ಫಾರ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ನಿಫ್ಟಿ ನನಗೆ ಇದು ಝೋನ್ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ಚಾನಲ್ ಹೊರಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಂಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋ ವಾಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಶುಡ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೌ, ಬಟ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಚಾನಲ್. This is kind of confusing. Let's wait. Okay, let's see what OI data is trying to do. 0.7, 55,500. Okay, Nifty 24,700. Okay. Participants equal are ankori because today is Friday. Next expiry is on 19th of June. So ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ರೋಲ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ, ಆರಾಮ್ಸೆ ನ್ಯೂ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ. So this is a kind of worried scenario where there will be no proper heavy momentum. With tak bari scalp ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ. So let's see. Okay, I think I can go for an upside trade in Bank Nifty. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ನಿಫ್ಟಿನೇ ತೊಗೋಬೇಕಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೇ ತೊಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ನನಗೆ. Okay, I think I'll take trade in Nifty above this level and this will be the target upper channel. Let's see, we'll take one risk. So this will be the entry point and stop loss will be a very negligible stop loss. 27 points is the stop loss and target will be around 1:4. Okay, so let's see. So ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕಂತೂ ಕ್ವಿಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಬಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೋ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ದ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್.
Okay, market is reversing. One pullback ಬರಬೇಕು. Oh, okay, so I think enter ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ this took our stop loss, so it's totally fine. So we took one stop loss ಇರಲಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನಿಸ್ತು ನಾವು. ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ that will give a proper high probability trade. But let's see. ಸೊ ಇದು ಟ್ರೇಡ್ ಎಂಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಂಟರ್ ಆದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಲಾಜಿಕ್ ಅದ ಇದರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೈ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್, ಅಗೇನ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ ಅವರು. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದಾನೆ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಅನ್ಕೋಟ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ದೇ ಟುಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್, ಅಗೇನ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ದೇ ಟುಕ್ ಡೌನ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ದೇ ಟುಕ್ ಡೌನ್. ಬಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಔಟ್ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಯಾರ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಔಟ್. I will mark with the zone so that you'll get a clarity. So ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಔಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರು, ಬಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಔಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಔಟ್ ಆದ್ರಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಬೀಂಗ್ ಔಟ್. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇದು ಔಟ್ ಆದ್ರಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಔಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆವಿ ಸ್ಪೈಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಇವ್ರು ಹೆವಿ ಸ್ಪೈಕ್ ಬಂದಾಗ ಇವ್ರು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋ. ಇವರು ಹೆವಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಟೈಪಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಬಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೂವ್. ಬಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಐ ವಿಲ್ ರೀ ಎಂಟರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇಷ್ಟೇ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇದ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು. ಅಂಡ್ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಟಚ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅದರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ತಲೆ ಓಡಿಸೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ಟಿನೆಲ್ಲಾನು. ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಹೈ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 12:30. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಗಡ್ಬಡಿದಾಗ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಬಟ್ ಅದು ಹಂಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಂಟರ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಛೇಡ್ ಚಾಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ತನಕ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ ಬರ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಅಂಡ್ ಇಥೇರಿಯಂ ಆರ್ ಮೂವ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ಇಥೇರಿಯಂ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನಾಗ ಒಂದು ಹೆವಿ ಮೂವ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ನಂದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮಿಡ್ ನೈಟ್, ರಾತ್ರಿ 12 o'clock ಆಫೀಸ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೆವಿ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸೀದಾ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು 3,000 to 4,000 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಬಟ್ ವಿ ಮಿಸ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ಇವನ್ ಇನ್ ಇಥೇರಿಯಂ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ 200+ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು $200 ಇಲ್ಲ $100 ಅಂತೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ. It's okay. Wait for proper trade again. And again today is the last day. Of course Saturday Sunday as momentum irangilla. It's better to work on something rather than being in front of market. Momentum irangilla, unnecessary over trade ಮಾಡಿ momentum ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಓವರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ. We'll just try to invest on our own self on weekends so that will be easy for us to learn new things. Okay, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನನಗೆ. ಸೊ ಇದು ಮೇಲ್ ಹೋಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಅಪ್. ಹೆವಿ ಕ್ರಾಶ್ ಬಂತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಕೆಳಗಿಟ್ರು. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಡಂಟ್ ಗೋ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಫೆಲ್ ಡೌನ್ ಹೆವಿಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ has happened. So I'll remove everything. Remove drawings. Okay. Perfect. So Nifty and Bank Nifty both are at major support. So 200 moving average ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ this is a major support. So must ಸರ್ತಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. Even now I think this will take support here. ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು. So
If you want to enter very aggressively, this should be your entry point, and target stop loss will be around 80 points. 80 points heavy active stop loss. Either 26 points will be the stop loss. Again, let's see. If the mail hogi and again red candle form again mail hoitalla, then that will give us some kind of confirmation we can enter into a trade. But again, now it's not the right time. Okay, before this we'll see. Okay, iದೇನು ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊಂತಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಮಿಸ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿನ ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದವು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗೋದು ಬ್ಯಾಡ್ ನಂಗೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರೋ ತನಕ ವೈ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏರ್ ಅಂತೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಕ್ವಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇನ್ ಇಥೇರಿಯಂ ಆರ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್. ಓಕೆ, ಗೋಲ್ಡು ಅಗೇನ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್. We'll do a quick analysis in Ethereum as well. So let's do. So Ethereum line in order, again this is a very strong support from very long time. I can see this as support and I can see this as the resistance, and this is actually a fake breakout. This breakout, oh ninni breakout 12th June. Okay, this is kind of a fake breakout kotti market came again to the support zone. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋದು ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್. ನಾವು ದಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆದಾಗ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕು ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಜಾಬ್. It's okay. So this is kind of fake breakout and this is support and this is resistance. So what should be the plan of action now? We'll go to 1 hour time frame. So for much more simpler clarity. Okay, now every time explain ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. What I'm trying to explain now is market ಇಲ್ಲಿ higher high formation ಆಗ್ಲತ್ತದ. Easily you can see that there is higher high formation. At this point one channel move ಆಗಿ market is trying to form lower low formation, but easily lower low formation ಆಗದ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ಅಂತಂದಾಗ I'll show you. So this is forming higher rise. Clearly higher rise formation ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ market. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Again lower low ಇಲ್ಲಿ lower high formation ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸಾರಿ lower low ಅಂದ್ರೆ higher low, sorry higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high formation ಆಯ್ತು. Again higher low formation agi market should have gone upside. So upside hodaga then we can consider that trend is continuing now. But illi hang agilla. Higher high admel higher low bandmele market did not even try to go above this level. So it came directly forming lower low. So ille ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಾಕಿನ ಮೊದಲೇನೆ we'll get to know that market is either holding for some time or it is trying to reverse. So the point is market easily higher formation of the sudden na ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ. That it will tell us at some point it will give us a clue that it is trying to reverse its trend. It slowly lower low formation ಆದ್ಮೇಲೆ it will fall down, immediately fall ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ. This is very rare scenario. Sharp V shape recovery and in the E type fall ಆಗೋದು it happens, but it is based on sentiments. ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆನೆ ಈ ತರ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ it will clearly show that market is forming lower low formation and then market is falling. The same thing has happened over here. I will clear the chart. Clearly higher formation aita and market formed clearly lower low formation aglatse. So ಈ highs ಏನವಲ್ಲ ಈ highs ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಹೆವಿಲಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಅಪ್ಸೈಡ್, ಬಟ್ ದ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಸ್ ಟು ಫಾಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್. ಬಟ್ ನಾ ಬರೀ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನಾ ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ನೋಡಿದಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟುಕ್ ಸಮ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಆರಾಮ್ಸೆ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ. But again these are all lessons to be learned, because you have to be in front of market, you have to be in front of chart every time chart ನೋಡ್ಕೊಂತ ಇರಬೇಕು. every half an hour, every 1 hour, every 15 minutes ಅಂದಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ what should we do with this.
And again also clearing the chart and reanalyzing every time is much more important as well. ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಾಗ ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾವು ಒಂದೇ ಸರಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂದೇ ಏನಾಯ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ and I was only interested in going upside trade above this level itself, and I had no interest of going downside trade. ಈ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತರೂ ನಾ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಫೋಕಸ್ಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಏರ್ ಅಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಮೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಷ್ಟಿಟ್ಟು ಆರಾಮ್ಸೆ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೋದಾಗಿ. So this is what even I learn everything each and every day, each and every minute. This is what is best part of market. You ಎಷ್ಟು experience idru market will try to teach you everything day by day. It will give you much more lessons that will help you to make much more money. Okay, so as of now I think downside trade antu already ist fall agade. Ist fall admel just because the fall miss madin ante going downside trade doesn't make any sense. Okay, so this is a very simple logic. Ist fall admelu inna fall expect ಮಾಡ್ಲತ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ it is ನಮ್ದು ಒಂದು ಮೂರ್ಖತನ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So it's not necessary. So let's wait for market to settle and then we can go for small upside positions build ಮಾಡಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೆ we can go for small upside. Okay, so again for this I'll mark day high day low 50% level so that ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. I'll see okay before this what this is doing. Okay, so ಏನು ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನು ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದಿಲ್ಲಿ, we'll just do Ethereum analysis. Okay, so I'll mark this as a day high, this is day high, this is day low, not this is day low. Yesterday's okay, this is for 12th ala. Okay, so this was yesterday's day low. Oh 22 23. So if I consider this market, if you notice, what I'm thinking now is if I consider this as day high, this is 50% and this is day low. So market heavy space ad ankori, ist space na we can't come to a conclusion. So that is the reason what I'm doing is I'll consider today's day high 50% level and today's low. So I'll consider this as today's high, today's low and 50% level for much more accurate execution, like how we do it in bank nifty and nifty for today's high, today low anteli. So I'm trying to mark 50% level for today itself. Andre idrolaga nam zone idu one zone agada market, so that is the reason I will be getting much more clarity what decision should I take with this ante. So market is now moving below 50% level, so I should be going only for downside trade, but I'm not interested as market has fallen heavily. So ಈ 50% level zone cross ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ wait ಮಾಡ್ತೀನಿ and I'll wait for price action to form higher high and then I'll go for an upside trade. ಇಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ upside ಅಲ್ಲ, I'll go for downside trade. Okay, so ನೀವು ಯಾಕಂದ್ರೆ 5 minutes time frame ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ this will clearly show you that it is forming higher high. But again market trend is in downside, but either ಈ zone I'm interested, what will happen in this party within this zone. Again ಈ zone slowly lower low formation ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ, I'll go for downside trade. Okay, so this is an important zone for me as of now. Based on this I'll take decision. Okay, according to trend you should be going only downside trade. You should be going for upside trade only above this level, above this 50% level. Okay, let's see. I think this fall is also because of the Israel-Iran war and so Bitcoin all over overnight 4,000 points crash agade, which is not the expected scenario. Illi nodi ninnenu fall agade, but it is very slow, but this is heavy. Let's see, let's come back to Nifty and Bank Nifty. What Nifty and Bank Nifty is trying to do. Okay, so again this is kind of fake breakout in Nifty, fake breakout kotti, again it is trying to come down, but let's see. Okay, Bank Nifty na I think we can go for downside trade. We can actually, so clear downside trade ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು ನಮಗಿಲ್ಲಿ 50% level ತನಕ ಅಂತೂ easily trades ತಗೊಬೋದು. wait, ಈ candle close ಆಗಲಿ, I'll just wait for 5 more seconds and then come to a conclusion. Even in Nifty I think we can go for downside trade. Let's see, time 12:35 ಆಗದಲ್ಲಿ. 1 second guys.
Okay, so the problem is ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನಲ್, ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಬೋದು. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ ಟು ಬಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. And I'll also see what OI data is trying to tell. 55,500. Okay, 55,500 cross aglattu illi. Let's see. And in Nifty 24,700. Okay, 24,700 ne equal participation ada ankora. So ಜಾಸ್ತಿ momentum we can't expect, but let's see. So this is a support zone. Support zone ne, this is not the best time to sell. This is the best time to buy. So ಅದಕ್ಕೆ that is the reason I'm waiting for market to fall below this level. Unnecessary ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆದಂಗೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೋತಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ accept the stop loss also. Not necessary, okay, ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ this is not trade. We took a trade and we accepted our stop loss. That is what is the best thing in market. We must have that acceptance of losses. Acceptance ಇರಲೇಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಇಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರಬೇಕು, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಫೋಮೋನ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಫೇಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಮೈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್. ಎಕ್ದಮ್ ಬಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಕುಂತರ ದನ್ ನಾನು ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡ್, ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ದನ್ನ ತೊಗೊಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ನೀವು ನೋಡಿದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡ್ಲತ್ತು. ದಿಸ್ ನೌ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಯು ಹೌ ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆವಿ ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತು. ನಾವು ವಿ ನೆವರ್ ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಝೋನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಶೋವು ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇಲೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ರೀಟೆಸ್ಟ್, ನಾಟ್ ಅ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಅವಾಗ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋ. ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಸೊ ಐಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್. ಇದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಚಾನಲ್ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್. ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆವಿ ವೋಲ್ಟೇಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೀವು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೂ ಹೆವಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ again, do we have any news or something like that? Let's see. Analyze stock market calendar 12th June. Okay, ನಿನ್ನೆದ ಇದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಗುಡ್. ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಹಾಲಿಡೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಲಿಡೇ ಯಾವಾಗದ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ 15th of August. ನೈಸ್. ಸೊ ನೀವು ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಿಗೆ ಕಂಟ್ರಿ ವೈಸ್ ಏನೇನು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅವು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತು, ಏನೇನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬೋನಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೇಟಲ್ಲೂ ನೀವು ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಲಿಡೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ಯಾವಾಗ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅದ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ZERODHA ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೆಳಗದ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ZERODHA ಅಕೌಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜರ್ನಿ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಓಪನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಫಾಲ್ ಆಗೋ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತವ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಇಥೇರಿಯಂ ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ರಿಗ್ರೆಟಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 11:30 12 11:30 11:45 ತನಕ ನೋಡಿ ಅನ್ಕೋರಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಮೈ ಆಫೀಸ್ ಅಟ್ 11:50, ಮನೆಗೆ ಬರೋ ತನಕ 12:15 ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ 12:40. ಸೀದಾ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. So market is this zone move aglatha, so I'm not interested to do anything in this zone. Below this level I'll go for selling zone. In this zone nothing I'm interested. ಏನು ಮಾಡ್ಲಕ್ ನಂಗೆ literally confidence ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, because I'm not able to see any patterns or any big moves coming in this way. Okay. Okay. I think Nifty below this level should give us a trade. Perfect trading plan ada ankore. Illi bank Nifty ne it should cross this level, but in Nifty I think this is a perfect execution. I just want to close it below this level. Bank Nifty below this level. Let's wait and watch. Okay, Nifty is trying to fall. ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಕ್ವಿಕ್ 5 minutes ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬಿಡಮ್ ಎರಡು ಏನು ಮಾಡ್ಲತ್ತೋ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಬೋತ್ ಇನ್ 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್, ಓಕೆ this is kind of break down the channel breakout agi retest agi it is trying to come down. So let's see. So this is trying to respect the lower channel and trying to go up. So that's all.
ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ನೀವು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಬೋದು. ಸೊ 15 minutes time frame ನೋಡಿದಾಗ you can see this has formed a very huge wick. So this clearly shows that buyers are getting interested at this point. Okay, so I'm expecting downfall from this point. Nifty and ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ I will be going for short in Nifty. So let's see, but not in Bank Nifty. Bank Nifty ne confidence ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ. Nifty ne I am expecting to fall down, provided Bank Nifty should also support to go down. Let's see. Again, market is in uptrend. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಬೋದು. Market is clearly forming higher rise, upside ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬೇಕಲ್ಲ, why are you planning for downside trade ಅಂತ. Again, Bank Nifty is also forming clearly higher rise. You should be taking only upside trades. Why are you taking for downside trades? The answer to this question is market higher high formation ಆಗ್ಲತ್ತದ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು higher high ಇಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ಲತ್ತದ, and it is also trying to break this level. So advance I am not placing the downside trade. I am just waiting for this level also to fall. So e level fall adaga I am clearly getting price action to be formed as lower low, and I am also getting the confirmation that it is trying to break this support level. So that is the reason I am going short beyond this level. Beyond this level I am trying to go short. Illa either level ಕೆಳಗೆ I am not interested in going for short trades. Clear ಆಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. Okay, so same thing for this. Market clearly higher high formation ಆಗ್ಲತ್ತಿದ್ದು, now it is trying to form lower low formation. So this really shows that it is trying to reverse its trends, and again after this level ಈ support level ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ್ಲೇನೆ I am trying to go for downside trade beyond this level ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ I am not at all interested. I am not placing trades in advance. Okay, I hope you are getting what I am trying to tell ಅಂತ ಹೇಳಿ. So let's see. Okay, so the time is around 12:48. Let's wait for 10 more minutes, 10 or 12 more minutes. 1 o'clock admel, let's see what kind of momentum can we get. And one more scenario, 1 o'clock 1:30 ತನಕನೂ momentum ಬರಲಿಲ್ಲ, almost ಹಿಂಗೆ sideways ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. Then 1:30 ಆದ್ಮೇಲೆ we can expect the momentum which will be around 60 to 70% of high chances getting a directional move, because sideways ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ at one point it should burst out. ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಸೈಡ್ವೇಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬರ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೂವ್. ಸೊ Ethereum, what it is trying to do. Okay, Ethereum I can see. Okay, let's focus on this. ಅದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಫ್ಸೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಫಾರ್ ನೌ. Okay, it is trying to break the zone in our 20 seconds, 10 seconds for the candle to be closed. Let's see. Okay, perfect. I want Bank Nifty also to fall. So ಇದನ್ನು ಲೆವೆಲ್ ಫಾಲ್ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗಲೇ then I can consider taking these trades. Okay, ಇದು ಹೆವಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್.
ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. So there is a support level over here. This is trying to break a support level, but ಇದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗಲೇ we can expect a fall. But ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ if this doesn't break this support level, then we can't expect a huge downfall either in Bank Nifty or in Nifty. I think this is not going to come down. By the time I think we can do Bitcoin analysis as well. But let's wait. ಇನ್ನೇನು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. ये सब मार्केट का तरीका है. One second. Okay, it is trying to fall. I think I can take a small risk below this zone. Below this zone, I'll keep 10-11 points as a stop loss. Let's see. So target will be around 1:3. Chalo, come on. I think proper on retest ಆದ್ಮೇಲೆ we took this trade. Let's see how this trade performs. So again, ಇದು breakout ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Let's see. Hopefully I think this should break this down. So 5 minutes ne hodaga what it is trying to do. Okay, 5 minutes ne heavy wick formation hoda ankori. There is just 1 minute for this 5 minutes candle to be closed. ಸ್ವಲ್ಪ advance aggressive entry ಅದ ಇದು. So let's see. Just because trend line breakdown ಬಂತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಾನಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ I initiated this trade. So let's see. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ this will give me huge confidence that even Nifty will fall. Let's see. Come on, come on, come on. ಇದು ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. The reason why it is going up because of this Bank Nifty. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ this will also be the stop loss. Again, this is moving in a channel. ಈ ಚಾನಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ again this will be the stop loss.
ಓಕೆ ಕಮಾನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ನಾಗ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇರೆನೇ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೊ. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. I'm not expecting bank nifty to fall. Just to support this level I want a momentum here. Okay, but ನನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಇರೋದು ಬರೀ ನಿಫ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಇದು ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಅಪ್ ಮೂವ್, ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಮೂವ್ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್. ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗ ಆಕ್ಚುಲ್ ಚಾನಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭರೋಸೆ ಮೇಲೆ ಈ ಹೋಲ್ಡೆಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಭರೋಸೆ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. Just have a look in Bank Nifty in 5 minutes and 15 minutes. Okay. One heavy support totally. I don't want to take a support. Come on, come on. ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನೋಡ್ಲತ್ತ. ಭಾಯ್ ಸಾಬ್, ಈ ಫಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಫಾಲ್ as per my analysis. But again I think it will take the stop loss. Let's see what Nifty is doing in 5 minutes time frame. Okay, candle close early. There is only just 10 seconds left. I want this to be closed as a red candle. Come on, you can do it. Nifty, दिखा दो अपना जलवा. 1 o'clock आगे exactly 1 o'clock. I think even if it takes our stop loss, it's totally fine. But jaldi one move barvekaste. We can at least plan our next move.
I think this will take our stop loss, guys. There is also a support zone acting as a resistance zone. So that is the reason it difficult will move aglaka. So even I place my stop loss at the safest level at chase of 11 points. So let's see. Come on. Bank Nifty is on solve ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೂ then this will be easy for us. Okay. So resistance zone again it is trying to fall. We are expecting the same move. Let's see. Okay. So finally green zone ಬರ್ಲತ್ತದಲ್ಲಿ. Let's see. I'm expecting a huge fall at this point. At least ಇದನ್ನ previous support ತನಕಂತೂ easily ಬರಬೇಕು. Okay, Ethereum is slowly forming higher A formation. We'll come back to that. Okay. Premium price is also moving, but I don't know why is the price not moving. ಅಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರ ಅವಾಗ್ಲಿಂತ. So this is what is creating me confusion. Selling will always be very fast. So one sold time ಸಿಕ್ಕರು ಸಾಕು, within 30 seconds to 1 minute heavy fall ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. So that is what I'm waiting. इसको क्या हुआ यार. Okay, so the fall is coming. Even Bank Nifty is also supporting. Let's see.
Okay, I think we can expect a move now. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತ ನನಗೆ. When premium price is moving in a range, not heavy spike also. Heavy spike nu ಬರಲಾಗೈತೆ premium price ನಾಗ. Just waiting, let's wait. Patience is the key. Two 220, 21. Come on. I think this won't give us a target, but with the mail order, premium price is not falling. Premium price is constant. I don't think so. This will give us a target. But then premium price is also not moving. Almost 15 minutes I will being in this trade. It is neither giving us a target nor a stop loss. In premium price, market may move, other premium price should fall. Premium price is not at all falling. So ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತದ to hold a trade. I don't know what is going on. Okay. 219, 220. So past 15 minutes length hold ಮಾಡ್ಲತ್ತೀವಿ the trader. Let's see what will it give us, a target or a stop loss. ಇಷ್ಟು ತನಕ ಟ್ರೇಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿವಿ and it hasn't hit our stop loss ಅಂದ್ರೆ I think there are much more chances that it will go in our favor. So let's see. Oh, nice 221 premium.
Mhm. So if you see it in 5 minutes time frame, again I think this is purely sideways. ಇದೇ ಒಂದೇ zone ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ market. Neither it is giving us a stop loss nor a target. Let's wait. At least 130, 115 ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೂವ್ ಬರಬೇಕು. Okay, come on. Is time passing. ಇಷ್ಟು ಸೈಡ್ವೇಸ್ 1 ಮಿನಿಟ್ನಾಗೂ ಸೈಡ್ವೇಸ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ವೇಸ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. I think this will be the stop loss, guys. There is no more probability that this will go in our favor. And bank nifty nu will support on ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತದ. So I think on premium prices fall. Just 11 points stop loss, minus stop loss ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಷ್ಟೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ stop loss. With that our risk to reward is 1:3. Target is around 34 points. I'm not taking live positions here because live net trades ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದು it is kind of illegal. So ಹಂಗೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ according to SEBI rules. Okay, so this is a stop loss, guys. It's totally fine. After 18 to 20 minutes ನಮ್ದು stop loss ಕೊಟ್ಟಿದೆ, which is all okay, almost around 24 minutes. It's totally fine. So let's see. Market बिल्कुल sideways ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ momentum ಇಲ್ಲ. If you see it in 15 minutes time frame also, it is totally sideways, pure. So I think you are ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. This we took it as unnecessary stop loss and this is a valid stop loss. Okay, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ let's see after only 1:30 or 2 o'clock ಯಾವ್ದನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ತಾವಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ just wait and watch will be the scenario. ಈಗ ಏನೋ ಫಾಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ?
ನಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಧೋಕೆಬಾಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Let's see what is Ethereum trying to do. Bitcoin. Okay, Bitcoin is moving in a channel. Nice. Upper channel touch agi again it can come down. So because market is in lower low formation, downtrend idaga we must take only downside trades, and this is a valid downside trade if it touches the upper channel and then comes down. Okay. So Bitcoin, doing a quick analysis of Bitcoin, we can see that this is a day high and this is day low. We'll just mark day high and day low and 50% level. Okay, the market is trading above 50% level, and okay, So if I consider this as yesterday's high and low, so market heavy durada anko. Current spot price kinta this zone will be very far away, so that is the reason I'm marking today's day high and low. Okay, so every day morning 5:30 candle will close actually, and for 5:30 fresh candle will be formed. You see it in 5 minutes time frame, you can see 5:25 is last candle, 5:30 is the new candle. Nifty Banknifty ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡೋ ಸ್ಟೇಜ್ನಾಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ, सब टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे, फुल एकदम बिल्कुल टाइम पास ಮಾಡ್ಲತ್ತವ ಎರಡು. इट्स ओके. Option chain, what it is trying to do, 17 lakh, 13 lakh. Bank Nifty 7 lakh. Okay. I'll get it back to 1 minute time frame. So ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. We'll just wait on. Okay. So the pure fake breakout ಕೊಡ್ಸಿ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಲತ್ತ, but again this is not trying to go down. It should go down, then that will be a high probability trade for us, but it is not doing so. So we'll just wait and watch. Okay, 1 minute time frame, 1 minute time frame. So what gold is trying to do? Gold, oh bhai sahab, gold is super bullish. So Ethereum, if you see in 4-hour time frame, ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು ಯಾವುದೇ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, because this is taking 200 moving average as a support.
200 moving average acts as a very strong resistance or support. Every time 200 moving average touch ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ. So this is why I'm expecting market to go up. But let's see. ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ I'm trying to place a trade somewhere ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ. This will be the stop loss. Around 40 points will be the stop loss and target will be around 1:3. 120 points. I'm just waiting whether this will make sense or will be the FOMO entry until. Let me keep this ready. But again 50% level mail hoದಾಗ this will be a valid trade. Again I'm trying to enter aggressively thinking that this will be the last support. But if in case ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ pullback ಬಂದು again ಒಂದು I'll tell you again on small red candle it pullback bantale in pullback bandu again if it forms green candle something like this, then this will give me much more confidence to go upside. So I can easily execute some anywhere below this level, then even then it will be fine. So let's see. So I want a red candle again and then I want a green candle. I can try to initiate my position somewhere here. So that ನಮ್ಗೆ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರು ಬಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮೈ ಪೊಸಿಷನ್. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. So 130 agli I'll just clear chart everything. We'll do a fresh reanalysis. Okay, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟಿರ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಇದು ಫಾಲ್ ಏನಾಗಿದಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋರು ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೌನ್ ಮೂವ್. ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೌನ್ ಮೂವ್. ಬಟ್ ಮೇಲ್ ಹೋದಾಗ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಬಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ. So I'm expecting slow momentum, but again upside momentum itself. Let's see. ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ Bitcoin is also moving up. Bitcoin on 4-hour time frame. Okay, even Bitcoin has a strong support. Again, why I'm considering this a strong support? You'll note 200 moving average bantu, so breakdown agi fake breakout kotte again it went up. So this is why this is considered as a strong support, 200 moving average. Okay, so I'm using this strategy for very long time. So ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯೂಸ್. ಬೇರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಚಾರ್ಟ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. So now clarity ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, what decision should I take at that. So that is the reason I'm using just 50 moving average and 200 moving average. This has much more hands on with me. Full next level hands on ಅನ್ಕೋ. Either I can trade whichever chart I want. Let's wait. ಇಥೇರಿಯಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಣ. ಹೆಂಗೆ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ, ವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ರೈಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಅಗೇನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಅಗೇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ another 2 hours. I'll try to initiate my positions at around 4 p.m. 4 p.m. Yeah,
4 ಇಲ್ಲ 5 o'clock I'll try. Okay, so idu full ಒದ್ದಾಡ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ. Let's wait for 4 more minutes and do a fresh re-analysis. So Ethereum again is moving in a channel, so this I will consider as a fake breakout. Idon channel move, so I want it to test the lower channel again and then go up. Then that will give me a high probability setup. For 50 minutes time frame, I should go for downside trade, but I'm not taking trade based on 15 minutes time frame. I'm taking it based on 1 hour or 4 hour time frame. So 1 hour or 4 hour time frame nodaga it should go up because there is a major support at this level. So ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಟು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ 15 minutesನಾಗೆ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಸೊ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗ ನೋಡಿ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕನ್ trade, then there should be possibility of exiting trade based on 4 hour itself, not 1 hour or 15 minutes. hang nodidre nimge confusion agla start ಆಗ್ತದೆ. So unnecessarily you end up closing your trades. In return it will try to give you profit. Okay. Again market is trying to fall, Nifty and Bank Nifty both. Let's see. Excuse me. Okay, so I'll just remove everything. We'll do a first quick re-analysis of both Nifty and Bank Nifty. Again ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಏನು ಹೋಗೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, 15 minutes ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ. So I'll just go to 1 minute time frame and then mark. Oh shit, I'll just mark everything quickly. Okay, so 1 minute time frame again what I can see is this is a resistance and this is support. 1 second, I can see this is support and this is a resistance and this is a 50% level. ಇದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. I mark day high, I mark day low,
and again it is moving in a channel this time is kind of simple. So avaga channel ididu somewhere hinga, so now I modified it like this. Okay, so this is what is the bank nifty analysis, which is very much simple. Again ನೀವು ಇದ್ರೊಳಗೂ ಒಂದು resistance zone ಬೇಕಂದ್ರೆ again this is acting as a strong resistance zone because this is touching multiple times. Okay, and this is acting as a strong support zone which is again touching multiple times. This is what is a quick analysis of bank nifty in 1 minute time frame. So ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 1 minute time frame ನಾಗ ಇಷ್ಟು ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಸೊ ನೀವು 15 minutes time frame ನಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್, ಏನು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನಾಗ ಇಂಥ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ, ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ಟಚ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟಿಲ್ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಅಂತೇಳಿ, ವಾಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಅಗೇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್. ನಿಫ್ಟಿನೂ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ರೀ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಮು. ಅಲ್ಲಿ again do the same thing. I'll just mark day low, day high and 50% level. Okay, so this is 50% level and this is day high and this is day low. Okay, so again above this level will be bullish, below this level will be bearish. Same thing I explain madinade, but I'm trying to keep chart simple and clean. So that's all. I just try to erase everything and trying to remark everything. Okay, so ill trend line mark madidvi, again that was not much valid, so now I'm marking a new channel. Okay, so again it has tested lower channel, upper channel tanka hogbeku, but we'll see. Again this is acting as a strong support for us. I'll mark this support because multiple times support tondade. Okay, so this is strong support. As of now this is what is analysis in nifty. Okay, we'll keep both side by side. Let's see. So bank nifty then try ಮಾಡಲತ್ತು. This is what it is. 1 second. Okay, we'll keep both like this. Okay, so to go for upside trade it should go above today's high ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ it can again be a fake breakout. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಟಚ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಬ್ರೇಕ್, ಈ ಡೇ ಹೈ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೂ ಇಫ್ ಐ ಎಂಟರ್ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೂವ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 70 points. ಅಗೇನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಟಚ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾವ, ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಗೇನ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇದ್ರಾಗೂ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಅಗೇನ್ ಡೇ ಹೈನೇ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದಲ್ಲಿ, ಡೇ ಹೈ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ 35 points. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಗಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿದೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ it should form high rise and then it should do a breakout, then we'll come to a conclusion, can we go for an upside trade or not ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಝೋನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಝೋನ್, ದಿಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ 2-3 ಸತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಲಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಇಲ್ಲ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಇಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೈಡ್ ವೈಸ್. ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಚಾನಲ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇನ್. ಸೊ ಇಂಥದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ತೊಗೊಳೋದು ಬೇಡ, ಸಾರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ನೇ ಟಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೂ ಟಚ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ಟಚ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟಚ್ಡ್. 4th time ಟಚ್ ಆಗೋದಾಗ ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಪೈಕ್. ವಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಪೈಕ್, ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೈಕ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ನಾವು. ಸೊ ಬಂದ್ರೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಪ್ ಮೂವ್ ಬರಬೇಕು ಸ್ಲೋಲಿ, but again for this it should close candle something like this as a bullish candle above this level. So there are multiple things to look at this. ಇಷ್ಟು ನೋಡೋ ಬದಲು it's better to avoid trade ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆನ ಬೆಟರ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ಸೊ ನನಗೂ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ವಾಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಶುಡ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್.
only above this level candle ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತು or 5 minutes time frame or 1 minute time frame, then we can come to a conclusion. Nifty, Ethereum and Bitcoin, okay, nice. Two viewers, ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯಂದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರ, ನಮ್ಮವರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಇವ್ರು, ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಲೆಟ್ ಸಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲಿ, ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಟು ಟೇಕ್. ಲೆಟ್ ಸಿ. ಅಗೇನ್ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತು, ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ರು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಮೂವ್ ಆಗಿ ದೆನ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. So which is around 60 to 70 points. So let's see what can happen within this channel. So idikina modal I'll go to 5 minutes time frame and how candle is forming in 5 minutes time frame ant nodtini. Okay, so 5 minutes time frame it is kind of bullish candle. Idunu bullish candle form aglattu. It should go touch this level and then form lower low, then one downside trade easily place ಮಾಡಬಹುದು. I'm not interested in going upside trade because ಇದೊಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಟಚ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಲೋಲಿ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಮೈ ಸೆಟಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಯರ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಮೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಬೌವ್ ಅಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ 50% ಲೆವೆಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿರೋರು, ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿರೋರು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿರೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ದೆನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. If it doesn't fall, I'm not interested in taking any trades, but if it falls, then this is the sure short trade because none setup form aglutte within 5 minutes time frame. But if you check it in 1 minute time frame, there is no setup according to my setup. Okay, none setup ellu form agilla. My setup will be below this level, below this channel low. Idu 50 moving average cross agi keಳಗೆ ಬರಬೇಕು. Only then this will be my ಏನಂತಾರೆ setup. Okay. So same thing we'll check in bank nifty as well, what 5 minutes time frame is trying to do. Okay, even 5 minute time frame same thing. He'll ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ again it should form slowly price action, lower low price action. ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ lower low formation ಆಯ್ತಲ್ಲ, then I can initiate my positions downside very confidently. ಇಲ್ಲಿ initiate ಮಾಡಿ I can keep again stop loss above this level. ಈ 50% level ತನಕ I can expect a target because market is moving in upper channel. ಎಲ್ಲರೂ ಬೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ, ದನದನ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ. ಸೊ once market ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, everyone will be exiting panically. ಅವಾಗ I can expect a huge downfall. Okay, even now market is going up, it will go till this level itself. ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು possibilities are very less. I'm not telling it won't go, shortly it will fall ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲಾಗಿನಿ. It can go up, but the probability are very less. Okay, let's see. So we are done with the analysis. We'll just execute our part. 1 minute time frame. So 1 minute na ido badlu I'll keep it in 5 minutes so that nam chart ಸ್ವಲ್ಪ clear ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. 1 minute naga will be shifting your perspective within seconds. So it's better to keep it 5 minutes time frame because candles are very small. So small candles formation aglato. So that is the reason I'm keeping this sit in 5 minutes time frame as of now. Let's see. Let's wait and watch. Okay, so illinda red candle formation agಲಕ್ಕೆ try ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಇದು. So if this forms red candle day high nag, this will be a fake breakout. I'll show you how fake breakout looks like. This is a day high,
ಸೊ ಡೇ ಹೈ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಬುಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪೀಪಲ್ ಬಿಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ದರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಓವರ್ ಇಯರ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಟ್. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಿಲ್ ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದು. You can first target will be this level and next target will be around 50%. Okay, so let's see, we'll wait for 10 more minutes. So the time is around 1:41. So 2 o'clock ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ we can decide. Okay, so before that let's see what Ethereum is trying to do. Ethereum, I think it is moving very nicely in 4-hour time frame. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿ 4-hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೋಜಿ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆವಾಗ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಎನಫ್ ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಇಂಟು Ethereum. ಒಂದು 4 o'clock ಇಲ್ಲ 5 o'clock ನೋಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮೈ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 2 to 3 days. ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅರೌಂಡ್ 100 points. ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದ ಇದು? ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 121 points. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಬಿಟ್ಕಾಯ್ನಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವನ್ ಬಿಟ್ಕಾಯ್ನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್, ಬಟ್ ಬಿಟ್ಕಾಯ್ನ್ಕಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಐ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಮಚ್ ಆನ್ ಇಥೇರಿಯಮ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. Ethereum will move much faster than Bitcoin sometimes. So Bitcoin ನೋಡಿದಾಗ let's see Bitcoin in 1 hour time frame what it is trying to do. So again Bitcoin is in touching upper channel. The upper channel touch agi again it should come down again upside. So I don't think so there is much high probability trade in Bitcoin. 1 second, ಯಾವ್ದನ್ನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಮೈಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ಲಿ. ಇಫ್ ಐ ಲುಕ್ ಇಟ್ ದ ವೀಕ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆರ್ ಡೈಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್, ಓಕೆ, ಓ ಭಾಯ್ ಸಾಬ್, ಡೈಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೆವಿ ಒಂದು ವಿಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಅಂಡ್ ಇಥೇರಿಯಮ್, ಓಕೆ, ಇಥೇರಿಯಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ bearish, but Bitcoin I think this is the right entry point for an intraday. 2000 points will be the stop loss. This will be the swing trade again. 2000 points is heavy. We can take stop loss till 1300 or 1500, but let's see. So for a time frame I think this is a resistance, sorry, this is the proper ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ as a very strong support. So let's wait for one more red candle to be formed. ಒಂದು pull back ಬಂದಾಗ we can try to enter into Bitcoin as well. ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಥೇರಿಯಮ್ನಾಗ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ, ಇಥೇರಿಯಮ್ನಾಗ ಹೆವಿ ಬುಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಲೈಕ್ ಹೌ ಇನ್ 1 hour. 1 hourನಾಗ ಹಿಂಗೆ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಿಂಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ, ಐ ವಾಂಟ್ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ 4 hour as well. So 4 hourನಾಗೂ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಬೋತ್ ಇಥೇರಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ಕಾಯ್ನ್. ಬಿಟ್ಕಾಯ್ನು ನೋಡ್ರಿ ನಾವು 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಸೊ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗೂ ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಯಾ, ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆವಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತು, ಈವನ್ ನಾವು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ತನಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಬಿಟ್ಕಾಯ್ನ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಹೆವಿಲಿ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ನಮ್ಮ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇದು. ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ತನಕ ಬರಲಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ.
Okay. Why data 1 second 57,000, 55,700, 24,750. Okay. So 750 level there are heavy call raters 20 ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 20.09 lakh call raters are on course. So they will try to defend this 24,750 level. Now it is trading at 24,744. They will defend this level 24,750. So we were easily ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಸಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರ್. So just wait and watch, because ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ನೋಡಿನೇ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೇಳತ್ತೀನ they won't give up within first chance. First time they will try to take down, next time ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತರ they will try to take down, third ಇಲ್ಲ fourth time they will try to give up. Okay, again for bank nifty this is the last zone. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. For nifty this is the last zone. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು, because this is respecting the trend line or a channel. Let's see Bitcoin. Gold heavy move ಕೊಡ್ಲತ್ತದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ನೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಗೋಲ್ಡ್. इल्लांद्रे गोल्ड में मस्त ट्रेड माडबहुदागित्तु आराम से. सब कुछ करेंगे भाई, धीरे धीरे करेंगे सब कुछ. 0.5 ओके. सो इदನ್ನು 0.5 0.6 ಝೋನ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಾಮ್ ಸೆ ಒಂದು ಅಪ್ ಮೂವ್ ಬರಬಹುದು. This will be the support zone. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಾಮ್ ಸೆ we can place a trade. Target will be till this point easily. Evening close aga tanka we can get, or else Friday market close aitalla, then it will be directly opening on Monday. It's better to do a quick scalping trade in this. But again this is a healthy pullback ಬಂದ್ಮೇಲೆ it should go forming higher high itself easily. So ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. This is considered as a pullback. This is considered as a pullback, lower low formation. ಈ slowly higher high formation ಆಗ್ಲತ್ತದ. So if in case it forms higher high, then this will be a proper ಒಂದು high probability trade. ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಬಹುದು, lower low formation ಆಗಿ it is trying to form higher high. So it is somewhere at this level now. So ಈ ರೀತಿ slowly if you initiate position somewhere here, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ position initiate ಮಾಡಿ, if you keep stop loss below this low, target will be around this point. So 5 pips is a stop loss, sorry 50 pips is a stop loss and 200 pips is a target. In 1 minute time frame you can get again quick much more scalping trades. I will show you going to 1 minute time frame. Okay, but again 1 minute time frame it is kind of sideways, because one healthy move ಬಂದು proper pullback ಬಂತು. ಈ pullback line ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ wait ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ then that will give us much more clarity, instead of entering into this zone and booking losses unnecessarily. ಈ zone ನಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ unnecessary market volatility ನಾಗ ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. So it is better to switch to 15 minutes time frame. So ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ I think I'll use only 15 minutes time frame as a least time frame in gold, Solana, Ethereum and Bitcoin. Either it is forex or crypto, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ minimum time frame I will be using 15 minutes as a least time frame. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಲಿಟರಲಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ರೇರ್ I'll go to 5 minutes, or else 15 minutes will be my last time frame. So ನೀವು ನೋಡಬಹುದು again this is a trend line over here. So trend line breakout ಬಂತಂದ್ರೆ again you can expect huge move till this point. But let's see. But first priority will be respecting the trend line and coming down. Once again ಕೆಳಗೆ ಬಂದು then it should go upside, then that will be an actual breakout. So coming back to Ethereum, again it is moving in a channel. So what this is doing, okay, so we'll note ಈ candle touch ಆಗಿ again it came down. So upper channel test ಮಾಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. So test ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ it should come down. It has to come down because this is first time touch aglattu, second time it should respect the trend line. So this is what is the behavior of market. Why it should respect again, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. So in short positions initiate ಮಾಡಿ they will be placing the stop loss above this level. So that is why market will be moving downside. Okay, ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ನಾಗೆ ಅದ. ವಿತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 2 o'clock. ಇನ್ನ 1 hour ನಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ
again it is forming red candle. Nice. See, I said exactly at somewhere E candle formation ಆದಾಗ ಹೇಳಿದೆ there will be a green candle ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು again it will fall down. So that is what is happening. If you know how market moves and how buyers and sellers think, then it is easy ಅನ್ಕೋರಿ. Exactly ಹೇಳ್ದಂಗೆ red candle formation ಆಗ್ಲತ್ತದ and I'm not taking trade because there is no setup according to me. ನನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಇರೋದು 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು, provided it should give me lower low formation ಆಗಬೇಕು and this 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. I will initiate my position somewhere here and this will be my stop loss and target will be around 1:2 1:3. So ಆ scenario ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ I'm waiting. So ಆ scenario ಆಗೋ ತನಕ I will not take any trades. Okay. ಸೊ ಇಥೇರಿಯಮ್ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೆವಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಚಿಂಗ್ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆರ್ 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಎವರ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಎರಡು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂಡ್ 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಮಚ್ ಮೋರ್ accurate entry points. Okay. So multiple times support on the first time support, second time support, third time ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ. So again it can come down, but ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋದು I'm not expecting. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು small pullback ಬಂದು if it goes up then I'll be trailing my stop losses from lower level to upper level. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಎಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇದು ಇದೇನು ಲೆವೆಲ್ ಅದಲ್ಲ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ತು. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ವೀಕ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ವೇರ್ ಇಥೇರಿಯಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ 3428 ತನಕ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 900 points move. But again the weekly time frame it takes around 1 month ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಲಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೆವಿ ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಬಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಬಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೂ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಡೌನ್. ಎಲ್ಲ ಬಯರ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದರು. So they are dominating almost around how many points? Around 300 plus points. So 300 plus point ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿನೂ ಮೇಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಯರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅಂದ್ರೆ sellers are much more stronger provided only in weekly time frame. Again if you check it in 1 hour time frame or 4 hour time frame or 15 minutes time frame, perspective differs. But if you check in weekly time frame, market is very much under sellers control. ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆವಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅನ್ಕೊ, ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ನೀವು 15 minutes ಇಲ್ಲ 1 hour ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಾರು ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲಿ ಡೋಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅ ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆರ್ ಅ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ I'll show you the example as well, what I exactly mean ಅಂತ. ಈ ಟೈಪ್ ಡೋಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆವಿ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಆರ್ ಹೆವಿ ಬೇರಿಶ್. ಇಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೋಜಿ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಬಯರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಬಯರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲಿಂಗ್. ಸೊ ಬಯರ್ಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಯರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ 1 point ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ದನ್ ಅಂತ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ,
all these buyers will be panicked and they have to book their sales and market will fall huge. But one week time frame ne ತೋರಿಸ್ಲತ್ತಿನದು ಇದೇ time frame ಇದೇ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಯಾವುದಿದು 24th of June. 24th of June ನೀವು ಹೋಗಿ 1 hour ಇಲ್ಲ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಇನ್ ದಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಆಲ್ಟ್ ವಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ತೊಗೊಂತದೋ ಇಲ್ಲೋ. June 24, oh I think it is 2024 ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. I'll see once again. Oh 2024 June. ಓಕೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು 1 second ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಟ್. ಓ ಭಾಯ್ ಸಾಬ್, ಲಿಟ್ರಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಯದ ನೋಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಯರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಬಯರ್ಸ್ ಯಾರು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಹೆವಿಲಿ. ಸೊ ಮೈ ಸೆಟಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಫಾಲೋ ಥ್ರೂ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. somewhere ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮೈ ಪೊಸಿಷನ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್. ಐ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಐ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮಿ ಟು ಡೂ ಸೊ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಶೋ. ಓ ಭಾಯ್ ಸಾ, ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕಾ? ಇರಬೇಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಗೇನ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಲಾಗಿನ್, ಸೊ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅದದು. ಸೊ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಬಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಅಂದ್ರೆ ಬಯರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೇ ಇರ್ತಾರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಬುಲ್ಲಿಶ್. ಸೊ ಇವ್ರು ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರಿಶ್ ಬಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇವ್ರು ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಬಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೋಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಫೇವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬುಕ್ ದ ಲಾಸಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನಾ ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ನಾ ಬುಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಂದಾಗಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದಾಗಲೇ ಮೈ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಆಫ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಆಲ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೈಪ್ಡ್ ಔಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೆವಿಲಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್. ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಹ್ಯೂಜ್. ನಮ್ಮ ಥರ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಾಂಗ ಜನ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಅಂದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೌನ್ಫಾಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನಾ ಹೇಳತ್ತಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳಿಲತ್ತದ ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿನರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂತಾನೆ. ಸೊ 2 years 1 year ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರು ಇದ್ರೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, so this is forming exactly the same way. Nice. Let's see. Again for me, I want a green candle and then it should come down, then that will be a proper pullback and entry for me. Okay, green candle ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟೆ. ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಈಸಿ. ಓಕೆ, so 5 minutes now we got a clarity that market is trying to come down. Now we'll shift to 1 minute time frame. In 1 minute time frame now I think we'll get a setup within no time. Okay, so I want market to fall now, but I'll wait for some more time. Again ಇದು sideways ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ sideways ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ fall ಆಗಬೇಕು. That will give us a huge move. Till that, let it be in 5 minutes. ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಟಚ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲೇನೆ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ಅಬೌವ್. ಸೊ ಬಟ್ ಲೈವ್ ನಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್
taking risky trades, only safe trades ಅನ್ಕೋರಿ, because you will be getting clarity where exactly to take trades. So risky trades avoid ಮಾಡೋದು is the best thing. ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡ್ ನೋಡೋರು ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ನಾಲೆಜ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋರು ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ರಿಸ್ಕಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೋರಿಸಿದ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಹೈ ರಿಸ್ಕಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಸೇಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ they'll get comfortable with safe trades first, then safe trades one point you will be like full ekdam normal ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೇಫ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು within no time will be able to find out the trades, but high risky trades it is not recommended in life. Okay, so let's see. Nifty now again it can test lower channel and again go up, but up ಹೋದಂಗೆ ಮಾಡಿ it should fall down. ಅವಾಗ then our trade will be activated. ಅಷ್ಟಾಗೋ ತನಕ you have to wait, there is no other option. ಅಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ market won't give you profit ಅನ್ಕೋ. You have to wait. Patience is the key. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಹೆವಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಹಿಂಗೆ ಹೆವಿ ಅಪ್ ಮೂವ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗೀನಿ, ಬಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆನ್ 13th of June. Within 3 to 5 days it should go up. If I consider this as the swing high and swing low, okay, so this is trading somewhere at 0.5 and 0.6 level. There are chances of coming down as well. But again bank nifty is bullish. Sorry, bitcoin, bank nifty ante barlattu illi. Bitcoin is bullish. Let's see, let's wait for 2 more days and then taking decision will be a proper decision. So this is a high, so all time high ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ 85,000 ತನಕ ಬರೋದಂತೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ that great. 85,000 ಬರೋದು it is, this will be a very big crash, but we never know, it might happen. Anything is possible in market, but first point will be till this first Feb retracement ಬಂದ್ರೂ pull back ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಬೋದು 94,000 to 91,000. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we can expect till 85 or something, but let's see. ಒಂದು ರೇಂಜ್ನಾಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ವೀಕ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ರೇಂಜ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ರೇಂಜ್, ಬೋತ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಅಂಡ್ ಇಥೇರಿಯಂ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಇಡ್ಲತ್ತಿನ ಎಕ್ದಮ್ 8x ಸ್ಕೋಪ್ ಹಾಕೋದು ಝೂಮ್ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನೌ. ಗನ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಎಲ್ಲ ಟಕ್ 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 ರೆಡಿ ಆಗಿ ಸೀದಾ ಫೈರ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಬಾಕಿ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಫೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡಿಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ನಿಮಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್.
ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆವಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೈಡೇ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿದ್ದು, ಚಾನಲ್ ಯಾವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ 15 minutes ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಓಕೆ 15 minutes. ನೈಸ್. 5 minutes. ಓಕೆ ಕೂಲ್. 5 minutes ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 5 minutes ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಐ ಸೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. 24,750 ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಲಿಟ್ರಲಿ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಬಂದು ಅನ್ಕೊ. ಸೊ ಮೊದಲು ನನಗೇನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಬರ್ತಂತ. ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ಡೇಟಾ, ಐ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಐ ಗೆಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, so give me 1 second time, I'll be back. All right guys, I'm back. So let's see. Sadek, I don't think so. Okay, ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಎರಡು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್, ಬಟ್ ನೌ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, so only if we get a proper entry point, then we can go for downside trade, or else just wait for the trade. 1 minute ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬುಲ್ಲಿಶ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. Again, usually I'll go downside below this 50% level itself. But ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ downside ಹೋಗ್ಲತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ I can see that ಇಲ್ಲಿ positions initiate ಮಾಡಿ buyers ಎಲ್ಲ activate ಆಗಿರುತ್ತೆ. So they are trying to take market up. So ಈ level in 1 second, make this big. So ಈ level in buyers ಎಲ್ಲರೂ activate ಆಗಿ they are trying to take up.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಬಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿಂದ ಬಯರ್ಸ್ ದೇ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್. ಬಟ್ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಯರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ಐ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ based on pure buyers and sellers psychology. So if you look at in bank nifty also, I'll make bigger chart. 1 second. See, illo buyers adara. At this point there are buyers, at this point there are buyers, at this point buyers are again adding. So one sarti ಅವರು give up ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಕೋರಿ, it should give all till 50% level easily. So that is the reason I'm waiting for, which is a high probability setup to be formed. ಅದಕ್ಕೆ I'm not going for upside trade. Upside trade is a very slow momentum. ಸ್ಲೋ ಬರ್ಲತ್ತು. ಸೊ ಲಿಟ್ರಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ನಾಗ ಏನು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ. ಸುಮ್ಮನೆ ತೀಟಾ ಡಿಕೆ ಆಗಿ ಅನ್ನೆಸರಿಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಐ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಫಾಲ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್. Okay, again I'll keep back it in 5 minutes time frame. Let's see. ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ರಾಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ನಾಗ ಟ್ರಾಪ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, even Ethereum is forming a red candle which I was expecting. ಸೊ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ 4 hourನಾಗ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಫಾರ್ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದೇ we'll get to know after 4 or 5 o'clock what can we do with it. Okay, everything is perfect. We just want right trade now. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓ, ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ನಾಗ ಹೆವಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ನೈಸ್. ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಥಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಟು ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಜಂಪ್ ಟು 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್.
To go downside, I'm much more interested in Nifty than Bank Nifty, because I can see many people buying and holding the trades. That is the reason I'm interested in going only for downside. Let's see. Exact lower channel rejection ತಗೊಳ್ಳತ್ತಲ್ಲಿ lower channel break down ಬರಬೇಕು, then we'll be getting much more clarity. Gold क्या? Oh my god, gold is completely bullish. Bitcoin and Ethereum are bearish. I think we can get a downfall now. So Elon support level is Ankori. So this is support level. If in case below this support level, candle closes below this support level, you can go for downside trade. Let's see. And heavy red candle close agbekiಲ್ಲಿ. Just waiting for that thing to happen. So support level again support over the market. Let's wait and watch. At least 230 ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. 230 ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. 10 more minutes ಅಷ್ಟೇ. Because today is Friday, ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಚಾನಲ್. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ we don't want to get trapped unnecessarily. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ at least we can do gold analysis, but gold analysis ಮಾಡಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. market will be closing by end of the day, so there's no point. I can see a resistance level over here. quick ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. I can see a trend line also, but this is a proper valid trend line.
ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅನ್ಕೋರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಟುಡೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನಿವೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಸೊ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಅಷ್ಟು ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಏನು ಯೂಸು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ನಮ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಮೂವ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಎನಿ ಮೂವ್. And how about Ethereum and Bitcoin? Bitcoin is forming a bearish candle. Okay, so 4 hour time frame, if in case E type bearish candle close ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, there is some weakness in market. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಅಂತೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಇರ್ತು, and from Sunday evening I think we can expect again a breakout upside. So downside below again I don't think so it will fall down, because 200 moving average is a major support. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ again I can mark this as a support, previous support. ಇಲ್ಲಿ 1 hour time frame ಹೋದಂದ್ರೆ we can clearly see this is acting as a strong support. Okay, so ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬಂದಾಗ it is respecting the trend line. So where exactly is the trend line? It is somewhere here. Second. Okay, so 1 hour na idon trend line mark madini, and this is respecting the trend line. So the fake breakout could see trend line respect madadandre this is a very strong support according to me, a very strong support. Okay, so illinda in case market keಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ heavy fall ಆಗಬೇಕು, but first priority will be it will respect the trend line and it will continue its trend. Okay, market is clearly in higher high formation. Let's see, based on this I'm much more confident that market upside ಹೋಗಬೇಕು, but again not in 4 hours or 8 hours, not in one day, it might take 2 to 3 days. Same way Ethereum ನಾಗ ಎಲ್ಲಾನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? once let's have a look. What about this? Oh, Ethereum ನೇನು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. ಓ ಭಾಯ್ ಸಾಬ್, एकदम proper trend line. I can mark this with the channel. Okay, so e type mark ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ನಾ. So even Ethereum is respecting the trend line, then this clearly shows that there is strength in buyers. Okay, so 4 hour time frame if you look, this will be something like this, perfect trend line. So let's see, again is zone breakout ಬತ್ತಂದ್ರೆ you can expect a huge up move, but it takes a lot of time, almost 1 week 2 weeks ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ breakout ಬರ್ಲಕ. Let's see how it goes. और हमारा इंडियन मार्केट क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो कुछ नहीं, बिल्कुल टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे. Okay, on fall we are expecting the candle close ಆಗಕ್ಕಿನ್ನ 2 seconds ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. let's see. ರೇ ಭಾಯ್ ಸಾಬ್, ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತು ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ happening right now. Okay, 20% charge left. Okay, so candles something closing kind of bearish candle close aglattu. let's see can we take any trades until one more confirmation note. Again market is trying to form lower low. 1 second, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. So idu one ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ breakout ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ this will give me much more confirmation. Clearly price action is forming lower low. I should go only for downside trades. Okay, this is as simple as that. I'm keeping it very much simple. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೂ ಸಿಂಪಲ್ ಇಡಲಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ.
first confirmation to go downside, it is forming lower low. Second confirmation, it should break down this support level. Third confirmation, it is also coming out of this channel. If you look it in 5 minutes time frame, ಈ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಚಾನಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. All these three conditions are satisfied, then we have all the possibilities for market to go down. But again, if it doesn't go, then this is not our trade. Simple. Mark ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. I will just keep everything marked. Let's see. 13 points will be the stop loss and target will be around 1:2. Below this level, only then I will be going for downside trade. Okay. Let's see what can happen. Bitcoin is falling. Nice. All ಬರ್ಬೇಕು ನನಗೆ. मस्त ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ನಂಗೆ ಫುಲ್ एकदम कॉन्फिडेंस के साथ I can take upside trade. Nice. 4 hour ಮತ್ತು 1 hour bitter, I will never look at any chart for swing. Okay, swing trade in the sense which I'll be holding for 2 to 3 days. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ಕೊ. ಅನ್ನೆಸರಿ ಬಂದು ಟಕ್ಕನ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಾರ್ದ ಮಾತುಗಳವೆಲ್ಲ. Okay, we can expect a fall. Let's see. Okay, I'll do one thing. So live hinge ittirತೀನಿ. I just have to go somewhere. So ಒಂದು 10 minutes ಆಗ್ತದೆ ನಂಗೆ. I'll be back within 10 minutes. So 10 minutes ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. I'll be keeping the chart like this. So let's see. ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ this should easily give us a target. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು, but this will be our first target. Okay. So I'll be back within 10 to 15 minutes. Okay.
All right guys, so mark ಮಾಡಿಟ್ಟು ಹೋದಂಗೆ actually it gave us a target. So first time ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ವಿ ನಾವು, ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ಸದ್ಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಕುಂತೀನಿ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ this was our entry point. Market somewhere entered, we entered at somewhere, 1 second, we entered somewhere at this point and market nam stop loss ankantu bandila. It came somewhere only till this point and it gave us a target. So target was around 1:2. So it is giving us most of 1:3. 1:3 tankanu moglattu. So let's see. So 1:3 will be this. I'll first mark 1:2 point. So this is our 1:2 and this is 1:3. So let's see, 1:3 ತನಕ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, 1:2 ಅಂತೂ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ಇದು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಲೈವ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಆಫ್. ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, 1 second. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. So after this I don't think so we'll be getting any huge move. 1 second. Ray bhai sahab. Okay. Perfect. So we are expecting around 1:3 as well. So Sadek knew how to manage a trade now. So Sadek 1:2 profit book ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ it is totally fine. But if you need 1:3 ಅಲ್ಲ, this stop loss should be at break even, and now this stop loss should be at break even when it reaches your 1:1 target. So this is 1:1. 1 second. This is your 1:1. So once it reaches 1:1 ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೈ ತನಕನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. So this should be your next target, next trailing SL. So once it comes to this 1:1, this should be your next trailing SL, and once it reaches your 1:2, this 1:1 should be your next trailing SL. So this should be your next trailing SL. So ಆರಾಮ್ಸೆ ನಿಮ್ಗೆ 1:1 ಅಂತೂ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ you are only making profit and you are not losing anything. Instead, if you want 1:3 as a target, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಾಮ್ಸೆ you can hold this 1:3 ತನಕ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, if in case you want to get 1:2 as a target or 1:3 ಅಂತೇಳಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, you can manage trade taking this level to 1:2. Simple. Within seconds you will either be out taking 1:2 as a profit or 1:3. Okay, so this is how you manage your trade from stop loss to break even to 1:1, 1:2 to 1:1 to 1:2, and then you can take 1:3 as a target. ಇಲ್ಲ 1:2 ಅಂತೂ ಈಸಿಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, okay, just 2 more points. Come on guys. Target done. So 1:3 ಸಿಕ್ಕತ್ ನಮಗಲ್ಲಿ. So this is how your analysis should be. So we took 2 stop losses today and around just 10-11 points ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, and we captured around 30 to 40 points in one go. So this is how your analysis should be. Okay, so now heavy fall ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. So let's see, 5 minutes chart ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅನ್ಕೋರಿ, we captured exactly at the top. Exactly market ಇನ್ನೇನು momentum ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ we tried entering into trade. So this is how your analysis should be. Okay, next level ಇನ್ನ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ದ ಲಾಜಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಂಗೆ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಬಯರ್ಸ್ ಕುಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ಡ್. Okay, so that is the reason I placed only for downside trade. Upside trade, even though direction is upper trend or higher formation idrunu, I was not interested in upside trade. So this was the only reason. Okay, so I think we got a target, so I'll wind up the live stream here. So thank you so much for joining the live stream, and that's it for today's video. We'll meet you in next video. Until that, see you all, take care and bye bye.